I'll go first as the interpreter. Oke. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan yang drastis pada suasana hati. Alright, bipolar disorder is a mental disorder that is characterized by a drastic change in mood. Penderita gangguan ini bisa merasa sangat bahagia, kemudian berubah menjadi sangat sedih. People with this disorder can feel very happy and then turn into very sad. Berdasarkan data World Health Organization, di tahun 2017, ada sekitar 45 juta orang di seluruh dunia yang menderita gangguan bipolar. According to the World Health Organization data in 2017, there are 45 million people around the world who suffer from bipolar disorder. Gangguan ini merupakan salah satu penyebab utama cacat dan kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. This disorder is one of the main causes of disability and death from suicide around the world. Gangguan bipolar dapat diderita seumur hidup sehingga mempengaruhi aktivitas penderitanya. Bipolar disorder can be suffered for lifelong so that it can affect the activity of the sufferers. Namun, pemberian obat-obatan dan psikoterapi dapat membantu penderita jalani kegiatan sehari-hari. But administering medicines and psychotherapy can help the sufferers carry out their daily activities. Gejala utama gangguan bipolar adalah perubahan suasana hati atau mood yang drastis. The main symptom of bipolar disorder is a drastic change in mood. Perubahan mood ini bisa terjadi dalam hitungan jam, hari, atau bulan. Gejalanya secara umum meliputi perasaan bahagia atau antusias. This change of moods can happen within hours, days, or months. The general symptoms include a happy feeling or enthusiasm, Semangat yang menggebu-gebu, high spirits, berkurangnya minat pada suatu kegiatan atau pekerjaan, the lack of interest in an activity or work, sulit tidur atau insomnia, difficulty sleeping or insomnia, perasaan bersalah secara berlebihan. the excessive feeling of guilt. Penyebab gangguan bipolar belum diketahui secara pasti. The cause of bipolar disorder is not certainly known yet. Namun, kondisi ini diduga terjadi akibat faktor genetik. However, this condition is suspected to be caused by genetic factors. Selain itu, faktor lingkungan sekitar dan gaya hidup juga dapat menyebabkan seseorang terkena bipolar. In addition, environmental and lifestyle factors can also cause someone to suffer bipolar disorder. That's all I know. Now it's my turn. Alright, metode pengobatan yang dapat dilakukan berupa pemberian obat-obatan dan psikoterapi. The methods of treatment that can be done
is by giving medicines and psychotherapy. Pengobatan gangguan bipolar ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi munculnya gejala, membantu penderita kembali beraktivitas seperti biasanya, dan menurunkan risiko mengalami gangguan kesehatan lainnya. The treatment for bipolar disorder aims to reduce the frequency of symptoms to help the patients return to their normal activities and to reduce the risk of have other health problems. Hingga saat ini, belum ada metode yang dapat mencegah gangguan bipolar. Until now, there is no method that can prevent bipolar disorder. Namun, untuk mengurangi kambuhnya gejala, penderita dianjurkan untuk rutin mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter atau menjalani psikoterapi. However, to reduce the recurrence of symptoms, the patients are recommended to regularly take medicines according to the doctor's prescription or undergo psychotherapy. Beberapa ahli berpendapat kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat pengontrol fungsi otak. Some experts argue that this condition is caused by an imbalance of neurotransmitters or substances that control brain function. Ada juga yang berpendapat bahwa gangguan bipolar berkaitan dengan faktor keturunan. There are also those who argue that bipolar disorder is related to heredity. Beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan risiko seseorang terkena gangguan bipolar adalah mengalami stres tingkat tinggi. Some of the factors that are thought can increase a person's risk bipolar disorder are experiencing high levels of stress, Pengalaman traumatic experience, kecanduan minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang, addiction to alcohol or illegal drugs, memiliki riwayat keluarga dekat, saudara kandung atau orang tua yang mengidap gangguan bipolar. having a close family like siblings or parents who have a bipolar disorder history. Okay, that's all I need. Okay, thank you, Aina. Okay, thank you.